Καλό σας απόγευμα, φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στην Κουζίνα Χωρίς Σύνορα. Η εκπομπή αυτή συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία Αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και την Κυπριακή Δημοκρατία. Εκτελείται από την εταιρεία GS Euro Practices σε συνεργασία με το ΡΙΚ. Και σήμερα εξερευνούμε το Καμερούν. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Αντριανή. Όντως, μ' άρεσε το Καμερούν. Κάτι το οποίο δεν συναντάμε συχνά, αλλά το βλέπω πάρα πολύ ενδιαφέρον και προτείνω στους φίλους να το παρακολουθήσουν, γιατί είναι κάτι εκτός από τα τελείως συνηθισμένα πράγματα που ξέρουμε. Κάτι τελείως καινούριο. Τελείως καινούριο. Εγώ εντυπωσιάστηκα από κάποια πράγματα. Και ακόμα δεν στα αρχικά και έχουμε εντυπωσιαστεί. Ναι. Τέλεια. Ωραία. Καλό απόγευμα, κύριε Χριστοφίδη, ο πρόξενος του Καμερούν στην Κύπρο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση και θα μας δώσετε και τη δική σας πτυχή όσον αφορά τον πολιτισμό, την κουζίνα, τους ανθρώπους στο Καμερούν. Θα ξεκινήσω κάτι που είπε ο Χρήστος. Είπε εντυπωσιάστηκε, λέει, με το Καμερούν. Η ετυμολογία της λέξης Καμερούν βγαίνει πιάνει Πορτογάλη τον 15ο αιώνα και είδαν πάρα πολλές γαρίδες. Και ήταν καμαρόες στα πορτογαλέζικα και έτσι πήραν την ονομασία το Καμερούν. Ναι. Το Καμερούν είναι μια χώρα με μεγάλη ποικιλότητα. Συνηθίζουν να την ονομάζουν η Αφρική σε έναν. Διότι έχει όλα τα γεωγραφικά τοπία. Έχει σαβάνες, έχει ερήμους, έχει ζούγκλες, έχει καταπληκτικές παραλίες. Φαντάζομαι έχετε πάει αρκετές φορές. Έχω πάει, ναι. Έχω πάει. Έχει ιστορία η οικογένεια μου με το Καμερούν. Ο πρώτος Κύπριος που πήγε στο Καμερούν ήταν ο παππούς μου. Το 1936. Και ήταν και ο πρώτος πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας όταν έγινε ανεξάρτητο το Καμερούν, το γαλλικό Καμερούν, το 1960. Και παρέμεινε μέχρι το θάνατο του πρόξενος. Και έτσι έχει περάσει από γενιά σε γενιά στην οικογένειά σας, όσον αφορά η σχέση που έχετε με το Καμερούν. Μετά η πρώτη πρόξενος του Καμερούν στην Κύπρο ήταν η αδερφή μου, η Ανθή Χριστοφίδου, την οποία δυστυχώς έχασα, και μετά ανέλαβα εγώ πρόξενος του Καμερούν. Έχουμε ανθρώπους από το Καμερούν αρκετούς ή είναι κάποιοι εδώ στην Κύπρο? Κοίταξτε, όταν ανέλαβα εγώ πριν 4 χρόνια είχαμε γύρω στους 1000. Ναι. Και ο πληθυσμός ήταν ετερογενής. Δηλαδή είχαμε πολλούς φοιτητές, είχαμε παντρεμένους, έχουν παντρευτεί αρκετοί. Ήταν κάποιοι που ερχόντουσαν για άλλους λόγους, σαν οικονομικοί μετανάστες. Τώρα με την οικονομική κρίση έχουν φύγει πάρα πολλοί. Αλλά υπάρχουν κοντά στους 400 στα κατεχόμενα, ας πούμε. Πηγαίνουν στα πανεπιστήμια, τα λεγόμενα πανεπιστήμια, εκεί. Εμείς εδώ έχουμε ιδρύσει έναν σύνδεσμο τώρα Καμερουνέζων που περιλαμβάνει όλους τους Καμερουνέζους που βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Είχατε πει και φοιτητές, οτιδήποτε και να ασχολούνται στην Κύπρο. Είναι κάτω από μία στέγη και ο ένας. Πολύ ωραία. Θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια. Ας γνωρίσουμε και τη Maureen με το υπέροχο outfit. Thank you. Good afternoon, Maureen. Καταλαβαίνω you understand Greek. Και μιλάς λίγο. Λίγο. Επειδή μιλάει και η κόρη σου. Μιλάει και η κόρη σου που είναι πόσο χρονών είναι η κόρη σου? 5. 5, αλλά μιλά πολύ καλά ελληνικά. Την έχω γνωρίσει και είναι πολύ χαριτωμένη. Ναι. Τι θα μαγειρέψουμε σήμερα? What have you chosen for us? Today we are going to be cooking dole. It's a kind of vegetable, but at the same time it's like a sauce. And dole, it's a sauce that is eaten by all Cameroonians, because Cameroon is made up of many different tribes and many different customs, but we share different cuisines, but we still eat from the other cultures. So what we're cooking today is something that is eaten by most Cameroonians. It's basically from the littoral region, that is the coastal side, and this then spread to the rest of the country, and everybody loved it. So today we are going to be trying it. But we see quite a different type of ingredients. So
would you like to explain first of all what we see here? Here we have the vegetables that are going to be accompanying the sauce that we're going to be cooking, the actual vegetable. These are different types of tubers. This one is called the yam. It's like the kolokasi. There's another one that is like cassava, but we don't have it here today. This one is also the African version or the Cameroonian version of kolokasi. If you see, we have two different types. This is another one. This one is white. We call it the white cocoyam. It's actually called the cocoyam. And this is the red cocoyam. So we're going to try all of them today. And then this one is the plantain. It's like the bananas. Most people confuse it. The Cypriots, they call it banana. I was going to say. Yeah, they say banana. This is the big banana. We say, no, it's not the banana. It's a plantain. And it cannot be eaten like a banana. You have to cook it. Okay. This is the original version, but after it gets ripe, and when it's ripe, you can boil it and it's sweet. And then we have also this, we call it the bobolo. It's made from the cassava, which we don't have it. You actually get the fresh cassava that is like this. You peel it and you soak it in the water for 1 week. It gives you a paste, and when you squeeze out the water and some of the excess starch, you put it in this leaf, and then you tie it with the ropes, and then you boil it, and you can have it in the kitchen, and you can eat it with anything at any time. It's one of the favorite of all of the Cameroonians. We call it the savior. Very interesting and very different. Very but different. we can't find any of these ingredients in Cyprus. We can find them, yes? because there's quite a few African shops. I have an African shop, and there are other 2 African shops where you can get these products so from. You import them from Cameroon or from other regions of... we actually have to order it from Europe, where it is certified and tested that it is safe to be consumed. Okay. Where so you don't ship it directly from... No, we cannot. It's not allowed. Yeah. But it's still... traditional, it's still the real thing. It's the real deal, yes. Ωραία. Wonderful. Λοιπόν, τι λέτε, να μαγειρέψουμε? Να μαγειρεύουμε. Λοιπόν, τα είπατε όλα, αλλά η φάση είναι ότι θα τα ψήσουμε και όλα αυτά και θα δείτε και στη συνέχεια τι γίνεται. Είναι γεγονός ότι έχει κάποιες ιδιαίτερες μυρωδιές. Είναι λίγο εκτός από εμάς που δεν τα βλέπουμε συχνά δηλαδή, αλλά νομίζω αυτή είναι μια τεράστια εμπειρία για μας για να δούμε και άλλα πράγματα. Αυτή είναι και η χαρά της εκπομπής, νομίζω. Έτσι. Λοιπόν, έτσι θα γνωρίσουμε Καμερούν σήμερα και το φαγητό του Καμερού κατά κάποιο τρόπο, και αυτό θα μας το πει η Maureen. Έτσι, Maureen? Of course, yes. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα φαγητό το οποίο το ονομάζουμε ντολέ, αλλά ντολέ είναι το vegetable, το χόρτο αυτό. Yes, έτσι. it's a vegetable, yes. Μιλάω ελληνικά γιατί αντιλαμβάνομαι ότι μιλάμε και απευθυνόμαστε στον κόσμο, αλλά καταλαβαίνει κιόλας και έτσι δεν υπάρχει λόγος να τα μπερδεύουμε κιόλας. Μιλάει αγγλικά, έχουμε αμέσως translation, όπως το λέμε, μετάφραση. Λοιπόν, ντολέ θα φτιάξουμε. Να δούμε τα υλικά μόνο, Maureen, τώρα στην οθόνη μας, να δούμε τι είναι αυτά, τι θα χρειαστούμε, είναι σχετικό, να δούμε τα υλικά και θα τα εξηγήσουμε ένα-ένα μετά. Για να δούμε λοιπόν την κάρτα με τα υλικά. Θα χρειαστούμε 2 με 3 κρεμμύδια ψιλοκομμένα και ένα κρεμμύδι. Επίσης 4 κουτάλια της σούπας, δεν θα χρησιμοποιήσουμε πινόλια, αλλά φιστίκια. 1 καυτερή πιπεριά, 2 κύβους ζωμό, αλλά κάποιο ιδιαίτερο ζωμό θα μας τον πει η Maureen σε λίγο. 100 γραμμάρια αποξηραμένες γαρίδες παρακαλώ, 4 σκελίδες σκόρδο, αλάτι πιπέρι και λίγο λάδι, αλάτι-λάδι. Θα το δούμε στη συνέχεια. Αυτά είναι κάποια υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Έχει αρκετά άλλα που θα πούμε στη συνέχεια και μάλιστα θα δείτε και συνοδευτικά πράγματα. Δεν τα γράψαμε όλα τα συνοδευτικά, θα τα δείτε, είναι αυτά που είδατε, αλλά θα δείτε και με ποιο τρόπο θα τα επεξεργαστούμε. Λοιπόν, Maureen. Yes. Αυτό το φαγητό το τρώτε συχνά στη χώρα σας? Yes, we eat it. It's something that is very special. People cook it for special occasions because usually when they have to cook it, they put a lot of different kinds of beef and fish in different states. And usually in occasions, it's one of the dishes that most people prefer. Most of the time, they put more time and more ingredients and money into this dish because it's special. Μάλιστα. Αυτά που βλέπουμε τώρα εδώ, γιατί υπάρχουν παράξενα πράγματα για μας εδώ, έτσι. Ας πούμε τα αποξηραμένα ψάρια που βλέπω εκεί, τις γαρίδες και όλα αυτά, είναι κάτι το οποίο σίγουρα εδώ στην Κύπρο δεν θα φάεις το φαγητό που σερβίρουμε εδώ με αυτά, με τίποτα. Εκείνο που λέω είναι ότι όχι μόνο αυτά, φαντάζομαι υπάρχουν και πολλά άλλα υλικά, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Το οποίο είναι μια κουζίνα η οποία είναι με πολλά πράγματα. Yes, yes.
Και εξαρτάται από περιοχή σε περιοχή. Yes, exactly. That's why when we have different things, because we need, in Cyprus you can still find, you can replace something like this vegetable. Yeah, sure. We call it the bitter leaf because it's in its natural state, it is really, really bitter. So you have to wash out the bitterness so that it becomes not bitter. Some people like to keep some of the bitterness inside because it enhances the taste of the food. But here in Cyprus, since we cannot find it fresh, okay, in some places you can find it frozen, but for somebody who wants to cook this dish, they can use spinach. Spinach. But they'll use it in a different way. Ωραία. Yeah. Ωραία. Λοιπόν, τι λες, να αρχίσουμε? Να αρχίσουμε. Έλα, εσύ εδώ. Okay. Τι κάνουμε τώρα? Now we are going to pour some water into the Water. pot. Yes. So, and of course, we have to boil it We first. have to boil. We have to put the water and the fish. Okay. I'll just break the fish into small pieces. Να το δούμε έτσι σιγά σιγά, ναι. να το δούμε και στην οθόνη. Okay, we're good. Θα μου πεις πόσο θα το θέλεις. Okay, we're good. Yes. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι ένα αποξηραμένο ψάρι. Πολύ... It's very hard, so hard. we have to boil it so that it becomes soft and edible, because when it's dry, it's It's hard. with bones, isn't it? Okay, it's with bones, but we are used to eating. With these bones. We don't throw anything. So we eat everything. We put everything in the pot. So it's for you to decide if you're too hungry, not to eat too fast so that you don't swallow the bones. Have to eat slowly, slowly. Slowly, slowly. And you use your tongue to know what is there. Actually now, the first is just to be soft. Yes. Of course, to cook it actually, and you get the taste, isn't And it? you get out the flavor. We want to get out some of the smoky flavor from the fish, because it's also what enhances the dish. Of course, you don't do it at home, you buy this. Yes. It's usually bought from the market. Yes. It's not too expensive, because this is the staple that the people buy, and it's cheaper. Most people, usually we would do it with beef, we cook with the cow skin, the cow stomach. It gives a better flavor. But most people go for the fish because it's cheaper. And actually, most of the time, people do it at home by themselves, because we use the wood to cook. And when you're done, you just clean the fish and you put it on the fire and it dries, and you have it ready. So I'm going to put the stock so that it gives a flavor to the What fish. flavor is this stock? This is a vegetable stock. Stock. This one which we have here is the prawn stock. Prawn stock. Prawn stock. We also have other stocks that are not here. We have the beef stock. We have a stock that have some of the flavors that you have here. It all depends. Thanks to technology, now we have some of these surprised because I saw so many kinds of stocks in these cubes. Yes. With different flavors. Different flavors. It's unbelievable. Yes, because it's thanks to technology, like I was saying, they have found a way to compress some of these flavors into the stocks, so that if you, for example, you want to go to the market to buy this flavor, you will look for the stock, and you will not be able to, you will not find the spice itself. Sure, yes. Yeah. So, to also enhance the flavor, you know, I'm just going to do it the way we do it back in my country. Yes, of course. Because your home. in the home, back in the kitchen, we don't have this stuff. So we use our hands and we just... Like this? Exactly. This is the way I want to explain it, to show me. Yes. It's easy like this. We chop everything straight from the hand. Okay. And we leave that to cook for now. 1/4 of a big onion. One small onion, for example. Yes, just a little bit. Okay, we made just... a small portion, just to yes, demonstrate to the people how it's cooked. Yes. So now this is boiling. We would like to crush the peanuts. To crush over there? Yes, we're going to crush it. Usually, some people will boil this. Usually, some people will boil it before they puree it. Yes. But in my experience, when you boil it before you puree it, it takes out the creaminess of the nuts. So the sauce is not as creamy as it's supposed to be. So I prefer like to blend it like this. I know why, because you use all the ingredients. And all the ingredients, exactly. We are not forgetting anything. So it's actually, here in Cyprus we used to eat the peanuts with salted, you know. We also eat the peanuts with salt. And what I notice here in Cyprus is that there is just this particular kind of nuts. Yeah. But in my country we have different kinds of nuts. And this particular one we don't eat it because it's not so tasty like the other ones. Yes.
So this one, we use it to cook. Okay. To cook So kinds if of I sauce. want to make this food, I will buy from the market peanuts without salt. Yes, peanut without salt. It's better. And just raw, no cooking, no nothing. Yes. What do you think? We need to make Just it, more? Yes, more. To make like flour? Yes, exactly. As close as you can get. Okay. Because then you get more of the flavor out. okay. And it's more creamy when you eat it. And when It's more it's going to smooth. be in the water, it's going to be more creamy. Exactly. It has the Yes, flavor. exactly. I think we're good. Okay. I think I can find my way in this kitchen by Yes. now. If you're a good cook, So, you know to your way around. We're perfect. We're just going to put it inside all of it. All of it. Βάζουμε όλο ένα σχεδόν φλιτζάνι Yes. μεγάλο. we'll Φιστίκια just- λεσμένα, καλά λεσμένα. We'll just stir it, and we're going to leave it to cook. But usually we need to watch it as it cooks because it's creamy and it tends to stick under the pot and Yes. burns. So, we have to watch it all the time yeah, sure. And all the also time. you have always a spoon just to to make stir it it like this. exactly, exactly. So, look, the color is going to be like milk. Exactly, Yeah? exactly. And the color, as it looks like milk, is going to taste like milk because this dish is very creamy. If you cook it the right way, it is so creamy and it's very nice. You smell the smoked fish, the flavor it gives? Ναι. Εμείς διασκεδάζουμε εδώ βλέποντας σας. Ήθελα Είναι να πολύ ρωτήσω έτσι. κιόλας, επειδή εντάξει, να δω τις εμπειρίες και στο φαγητό. Έχετε γευτεί φαγητά από το Καμερούν? Σαν αυτό, ας πούμε, το έχετε δοκιμάσει? Αγαπημένο του. Σοβαρά. Αλλά σας έκανε τη χάρη σήμερα η Maureen που το φτιάχνει. Νομίζω να είναι και το... Να μην πω το αγαπημένο μας, να μας αρέσει και εμάς, γιατί συνήθως μας αρέσουν, αλλά είναι το τελικό αποτέλεσμα που παίζει ρόλο. Βλέπετε, πιστεύω, η κουζίνα του κάθε τόπου αντανακλά πάρα πολλά πράγματα. Τους ανθρώπους, την ποικιλότητα. Το Καμερούν είναι μια χώρα. Ξεκίνησα να λέω προηγουμένως για την ποικιλότητα στη γεωγραφία. Ναι. Αλλά είναι η ποικιλότητα στους ανθρώπους. Βέβαια. Υπάρχουν 200 διαφορετικές διάλεκτες στο Καμερούν. Μάλιστα. Έτσι. Μου το είπε πριν και της λέω ότι τα ξέρεις όλα. Όχι. Είναι η θέση τη γεωγραφική που έχετε επιρροές. Είναι στην κεντροδυτική Αφρική. Είναι και μια χώρα πολύ μεγάλη από ό,τι έχετε πει. Είναι μια χώρα η οποία είναι 8 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Είναι 53η χώρα σε μέγεθος στον κόσμο. Σε έκταση. Σε έκταση. Και σε πληθυσμό γνωρίζετε. Γύρω στους 19 εκατομμύρια. 19 εκατομμύρια. Λοιπόν, εν συγκρίση με τη χώρα δεν είναι πάρα πολύ κόσμος. Όχι, δεν είναι πολύ. Αλλά έχει πολύ ωραία φύση τότε, δεν είναι πυκνοκατοικημένη. Συνήθως τη λένε Αφρική σε ένα. Το Καμερούν. We need to Η μικρογραφία. water to boil down to a certain level. Let it be thick a little bit. Ωραία. Το αφήνουμε εδώ να ζεσταίνεται μέχρι να ελαττωθεί, να εξατμιστεί το περισσότερο υγρό και να μείνει πιο δεμένη η σάλτσα, το ζουμί τέλος πάντων. Exactly. Και μετά σιγά σιγά θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά. I'm going to be chopping the leeks and the other. Εδώ. Να το κάνω εδώ αυτό εδώ. Μπράβο. Alright, I'll just go Και όταν το again. κάνεις αυτό, Maureen, θέλω να εξηγήσουμε και εκείνη την πάστα εκεί, εκείνο το paste που έχεις κάνει. This paste, okay, that paste is my recipe. Your recipe. It's my recipe from the many ingredients that we have. Okay. I will step over here and show you. In that paste, can I have the paste? Yes, yes. Today I'm the chef. I will put it I here. can order the chef around Yes, today. just to show what it Yeah, you put exactly in. what you have Okay, inside. in this paste is a particular paste. In this, we have these nuts. It's called njangsa. You can, all of these ingredients, you can use them separately in different dishes. But I like to combine them And make something new. and make something new because this particular flavor is divine. It goes with everything. Just a little bit in anything you cook, it's really nice. So this is the njangsa. It's a nut. We use it to make soup. The consul likes the soup when we make it with it. It has a very beautiful flavor. So you have cooked for the council before? Of course, Councillor? of course, yes. And this is the black pepper.
and the white pepper. Now the difference between our own peppers is our own peppers are more hot because, okay, I think that is more on the soil on which they are grown. Yeah. It keeps all of the good stuff inside. This one is another kind of nut. You actually have to break it and remove the shell outside and you grind it. This one is also good in tomato sauce. You just grind one and you put it inside. The flavor is really beautiful. This one is another spice. We call it the four corners because it's like this plantain, but it has four sides. So you actually cut it and then you break it and you peel off this the fruit inside and then you use it. And this one, we call it sop. This one has a good medicinal role to play when you have like constipation. Right. They actually steep it in water, a certain quantity and measurement. My grandmother knows that, I don't know. You steep it in the water for some couple of days and you can drink a glass and you go. And so you're really, really good. You have used all of these? I have used all of these, yes, incorporated with the onions and the leeks to enhance the flavor, and it gives this very beautiful, beautiful paste, which you can use. These you can use, personally, I use it in everything. When I'm roasting, if I'm doing souvla, I do the Cameroon souvla for my husband. So you incorporate Cypriot, like say souvla, the concept, together with your own personal touches. Exactly. From Cameroon. And my husband actually prefers it more than the Cypriot. The original. Yes. So we must try it again then. So next time you come, you make that for us. Anytime, just let me know. I will do that. You use all the meat there in Cameroon? Yes. Beef, pork? Pork, everything, and some other beef that I should not be allowed to say on TV. It's going to scare some people. Right, okay. But we cook all the kinds of meat. Yes. Okay. And this one is the pistachio, like the ones that they eat like snacks here. Yes. But this is the white one that we have back at home, and this is the powder. It's not pistachio actually. How do you call it? This is nuts from the melon, you said. Melon, yes. In French, it is called pistache. Okay. Okay. So the Romanians call it pistachio. Okay. So I thought it was. Pistachio for us is something else. Είναι τα χαλεπιανά που λέμε, τα φυστικά γέννης. Λοιπόν, αυτά είναι σπόροι από πεπόνι, τα οποία είναι και αυτά καβουρδισμένα μεταξύ, roasted. No, it's dried. It's just dried. Είναι αποξηραμένα. Και εδώ είναι η σκόνη, δηλαδή τα αλέθουν και τα γίνεται έτσι. Yes, when you grind it, it gives this. Και πού τα χρησιμοποιείς αυτά? Say it in English. Where do you use it? We can use it, like I explained to you before, from different parts of Cameroon. There are some people who would make this particular sauce with this, with just this. Other people will use just... Would incorporate another element. Just the peanut. Me, I like to mix both, because the flavor is better and they have other nutritional ingredients. The good thing about this dish is it is very, very nutritious. It is very, very rich because all of these nuts have too much proteins and vitamins in them. And this is something that the local Cameroonians who could not afford to buy even the fish at the time and the beef at the time, they use these to replace the protein. And it's really, really rich, this food. Okay. Λοιπόν, βλέπουμε και καλύτερα εδώ γι' αυτό. Ναι, βέβαια. How about the food now? Okay. You need some We're more? almost there. Now, in this state, this is the state where I like to put in all of my ingredients. Usually, other people would prefer to put one at a time, but I have come to realize in my own kitchen that if I put everything together and they cook together, the flavor is much, much better. Wow. The flavor is much, much better. So we are going to put all of this in. So I'll put it and you stir it. Yes, of course. I know. Today I'm the chef. Yes. Λοιπόν, βάζει το... Πώς το είπαμε αυτό? Bitter leaf or ndole. What is different between bitter leaf or It's the same. It's the same. Ndole is in your language. Yes, ndole is in the language. Bitter leaf is in English. Ένα χορτό είπαμε, το οποίο είναι πικρόν είπαμε πριν και πρέπει να αποφύγουμε όσο μπορούμε το υγρό, το πικρό, αλλά και πάλι όταν ψηθεί φαντάζομαι θα είναι πολύ διαφορετικό. I'm going to put in all my stocks. Yes. Everything is going to go in now. So the fish stock you put now.
Yes, the shrimp. And the shrimp sauce, yes. So, usually we don't cut it, but somebody dared me to say that he can eat the chili, so I'll just open it so that the flavor comes out. It's too hot. Yes, it's too hot. You said, Maureen, you said it's not so hot when you eat it raw, but it becomes hotter once you actually... Yes, when you cook it, yes. These we call them the habaneros. In English, it's habaneros, but they are really, really so hot that they can send somebody to the hospital. It's not necessary to chop it in, just to put and take it out. Believe me, my twin sister, for example, she could eat all of these 3 and she'll be okay, but I am fine with 1. Okay. It depends on how much you can, resist. Of course. So I'm going to And now the dry shrimp. Yes, the Αυτό dry είναι shrimp. αποξηραμένη γαρίδα, η οποία είναι κοπανισμένη, θα το πω αλεσμένη, κοπανισμένη. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι βρίσκουν έτοιμη, αλλά θα τη ρωτήσω. These dry shrimps. Yes. Usually I think that some people, they made it dry, and you buy it crushed in the packet. Yes, exactly. Okay, so exactly. it's not necessary to do this. You cannot do it because you don't find it in every region. It's mostly for the people who live by the seaside, who go fishing, and they find this. So we're going to put in my magic, your mixture, magic sauce. Maureen sauce. Yes, this is Maureen. Okay. And then we have leek, we have ginger, we have garlic. Usually, some other people, they fry this at the beginning before they put it inside the pot. But because we didn't put the oil, I like to, this is the palm oil that we use. This is not like the ordinary vegetable oil. This oil is produced locally from the palm tree. They get the nuts, they boil it, they crush it, and they boil it. So the oil separates from the water, and they collect and they harvest the oil. And this is the oil in its purest state. It's not been processed, and it's really, really rich in everything you can imagine. So is there any it has a flavor, but it doesn't have a taste. It has a flavor, and depending on the dish you're going to cook, depending on the dish you're going to cook is because you can either, like in this case, we'll have to put it in the pot, heat it until it becomes like the vegetable oil. It gives another flavor. But there are other dishes that you have to cook with it just like this, and it gives another flavor. But in this case, we are going to heat it until it becomes white, and we fry the onions when the food is ready. Okay, after later. We're done, and then we'll pour it all over. You're doing a good job. Keep staring. Πολύ ενδιαφέρον πάντως. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι κατέργαστο δηλαδή. Ναι, σχεδόν ναι, και είναι κάτι το οποίο εντάξει, σίγουρα δεν το έχουμε. Usually we will have these crushed on stone, on a grinding stone, but since we don't have... We have. Who told you that? You have a grinding stone. What is here? Is not a kitchen or not? It's a kitchen. Please, amaze me. Let me see the grinding stone. Κάπου θα βρεις, φαντάζομαι. Γι' αυτό μιλάμε. No, this is not the grinding stone. Εννοείς αυτό You need the crushed? No. I'm talking about what my grandmother would use. No, not that. No. We have something that is exactly out of this kind of, like the black stone, and you have another small stone. Yes. And you put this, you want stone and you grind it. It's like a meal. Yes. And that is how we grind our spices. So now you Now I'll just use the grater. Compromise. I'll compromise. Okay. I hope my grandmother will understand. Okay. So we are not in Cameroon, we are in Cyprus. And we usually, believe me or not, when you do this, when you do it this way, and when you grind it on the stone, it gives 2 different flavors. Of course, because you crush it, you take and you bring out the oils. Yes. Exactly. Okay. I forgot that you're a super chef. Oh yes, okay. And that you know better than... You said this. Λοιπόν, anyway, το σκόρδος έτσι. Άρα αυτό, this we put it in. Yes, we're going to put it all. Άρα, σκεφτείτε τώρα πόσες μυρωδιές και γεύσεις έχουμε βάλει μέσα. Ναι. Από αποξηραμένα ψάρια, ακόμα και φιστίκια, ας πούμε, έχουν τη δική τους γεύση, αλλά και άλλα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν συνηθίζουμε να κάνουμε,
Αλλά ομολογώ όταν το βρούμε θα το δοκιμάσουμε, πιστεύω, τουλάχιστον όπως σήμερα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα το πράσον θα το κόψεις. Ναι. Ξέρεις τι είναι αυτό, είναι? Leeks. Ωραία. Έχετε I don't know leeks? the name in Greek. Yes, we Πράσο. have. Yes. Έχετε στην Καμερούν? Of course we have Εντάξει. this. Άρα θα βάλει και το πράσο μέσα τώρα για να πάρει έτσι να μαλακώσει και αυτό. Yes. Πες μου μόνο πριν πάμε, διότι θα πάμε και σε διαλυματάκι. Αυτό εδώ τώρα είναι αρκετά thick. Αρκετά σφιχτό. We're almost there, yes. Is it necessary to put more water or not? No, this is a sauce that we want to have it very thick. Okay. At the end, the end result has to be very thick. So, it's not watery. That's the reason that we be always... We keep on stirring so that it doesn't burn and stick under the pot. Okay, Yes. of course in a low temperature because... Exactly. Okay, and then the only things that we have to add is the onions and ginger. I put already the ginger and the garlic. Okay, very nice. So add the we're leek going to add this. and then we go for a break and we'll be back. Εντάξει, Yes. ωραία. Λοιπόν, άρα θα βάλει και το πράσο μέσα, θα μαλακώσει φαντάζομαι σιγά σιγά να ψηθεί και αυτό, γιατί από ό,τι βλέπω ότι όλα πρέπει να είναι ψημένα καλά. Ναι. Και φυσικά στο τέλος θα χρησιμοποιήσουμε το λάδι του φοινικά το οποίο έχει εκεί, να σοτάρουν τα κρεμμύδια και να τα ρίξει μέσα. Άρα δεν λαμβάνεσαι τι θα γίνει. Φαντάζομαι. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία. Εμείς δεν έχουμε εμπειρία τώρα σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, και έχουμε να εξηγήσουμε και πώς θα ψήσουμε και αυτά τα λαχανικά. Ακριβώς. Άγνωστα για μας, αλλά λαχανικά είναι. Εντάξει. Έτσι είναι. Πάμε τότε να δούμε και εμείς, κύριε Πρόξενε, ένα φιλμάκι που έχουμε ετοιμάσει για το Καμερούν, που έχουμε Πολύ βρει ωραία. και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. I no see no man like you, you are one of a kind. Mommy, I miss you, cause no man a day like you make me smile. I'm happy when I'm with you. I walk up and down. I no see no man like you, you are one of a kind. No man a day like my brother, my African brother. No man you see my sister, my African mother. No other man like my papa, my African papa. No man you see my mama, my African mother. You can't tell me Baba mama, cover me up, cover me up. Come and take it all. Come and take it all. Mommy, cover me up. I'm so proud of you, sister. Count on me. Like 1, 2, 3, I walk up and down. I no see no man like you. I am blessed to have you. The way we don't bless me. Listen, Jack. I don't walk, I know be small. See my foot, up, down, around town. See my boots, my foot, them the what in it, junk shoes. Like Banso man, I the fight for my own. À la recherche des toilettes. Them the gossip, holla holla. No time for dirty fight, man. Bala bala. Also hard nigga, I the waka waka. Go slow, jaga jaga. Hey, dancing on my young. You know, Niggas all of I got never rest. it's hard to get, you know, village Been trade. walking so. I feel bossy tonight. I don't need your money. I'm an independent lady, strong lady, yeah. I don't need your money, yeah, yeah. So you wanna be my baby? Sure you wanna go there, baby? If you're sure, just say yeah. So I see why you keep pulling me all day. Lady, yeah. I don't need your money. Επιστρέφουμε λοιπόν
Ο Σεφ νομίζω είναι υπομονή να δοκιμάσει. Ανυπομονώ, αλλά είπα να μην δοκιμάσω από πριν, να περιμένω, διότι το κρατάω έτσι, θα το δείξετε σε λίγο, γιατί δεν τελειώσει ακόμα. Βλέπετε πώς είναι. Βασικά είναι ένα, θα το πω, ένα μείγμα, ένα χορταρικό, το οποίο έχει ψηθεί με όλα τα βασικά του υλικά, με το ζουμί του, με το νερό του, με τα φιστίκια έτσι μέσα και έχει πάρει αυτή τη μορφή, την παχύρευστη. Όμως δεν τελειώσει εδώ, τελειώνει τώρα φυσικά με κάτι ακόμα. Θα βάλουμε εδώ, ορίστε κουτάλι, λάδι από φίνικα, έτσι. Λοιπόν, βλέπετε τι χρώμα έχει, να το δούμε, για να το δούμε γρήγορα πριν λιώσει. Μάλιστα, φαίνεται σαν λίπος, όπως ξέρουμε όλα τα λίπη βασικά. Είναι κόκκινο, φαντάζομαι λόγω και του χρώματος του υλικού που χρησιμοποιείται, και λιώνει και γίνεται λάδι στην ουσία. Όμως, εντάξει, έχει μια έτσι διαφορετική οσμή. Δεν μπορώ να πω ότι είναι όπως τα άλλα τα λάδια. Because this one, most of the times when the people get to see the product, they see it finished, refined, and they don't know how the original state is. But most of some vegetable oils contain this oil. I mean, this oil is used to make soaps, is used to make many different kinds of things. But this is its pure state, so you still have all the natural flavor in it. That's why you find it a little bit strong. Okay. So, and now you fry the onion? No, we have to wait. We will take another spoon. Ναι. That will help us to tell when this oil is ready. Ναι. It has to change the color from this to something like the vegetable oil. So Ναι. a lighter color. Lighter color. So we have to wait until it's hot. Yeah, you can turn up the heat on that one. We'll see. So it's going to create a lot of smoke because it's cooking. Every oil that cooks the hotter, it gets, yes. It's not burn. No, it's not burned. Okay. Κύριε Πρόξε, μέχρι περιμένουμε το λάδι μας να αλλάξει χρώμα που παίρνει η Maureen. Πέστε μας την άποψή σας, πιστεύετε ότι η γαστρονομία, όπως και άλλα χαρακτηριστικά του πολιτισμού, μπορούν να φέρουν πιο κοντά δύο κουλτούρες, μπορούν να φέρουν μια πιο ομαλή ένταξη υπηκών τρίτων χωρών στην Κύπρο? Βεβαίως. Είναι πεποίθηση μου ότι μοιραζόμενος το φαγητό με τον άλλον, έρχεσαι πιο κοντά και τον αντιλαμβάνεσαι καλύτερα. Και μου είναι πεποίθηση ότι οι μετανάστες που βρίσκονται στην Κύπρο εμπλουτίζουν την κοινωνία μας. Με τα χρώματα τους, με τα φαγητά τους, με τα ρούχα τους, και κάνουν την κοινωνία μας πολύ πιο πλούσια. Ακριβώς. Και καταλαβαίνω ότι δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο. Ακριβώς. Ανοίγει ο ορίζοντας μας, δεχόμαστε στοιχεία από άλλους πολιτισμούς. Λοιπόν, Διανή. Πες. Αλλάξουν οι θέσεις, θέλεις? No, it's okay. It's going to make more smoke until it changes the color. Καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι κάτι το τελείως ασύλληπτα για μας, δεν υπάρχει θέμα. It's completely different. Άρχισα και, ξέρεις, παίρνω όλες τις μυρωδιές τώρα. Εντάξει, μ' αρέσει η ιδέα ότι είμαι σε άλλη φάση τώρα με μυρωδιές και όλα αυτά, αλλά σίγουρα είναι κάτι πολύ πολύ καινούριο. Εντάξει, αυτό λέω. Good. Ωραία. Και θα γίνει ακόμα πιο διαυγές, να το πω έτσι, πιο καθαρό λέει. Είναι πιο καθαρό. Θα γίνει τελείως σαν λάδι κανονικό λέει. Εντάξει. This is how you see it's lighter. It's yellow with orange actually. Yes, you see the difference. Yes. Ah, So that's how it's you light taste it. orange. Yes, Okay. but we want it more light. More light. Yes. Εντάξει, έλα σου πω. Έλα εδώ να κόβουμε I'll go αυτά μέχρι να μου πεις πότε θα βάλω το κρεμμύδι μέσα. We're just going to cut these ones. Ναι, λοιπόν, θα φτιάξουμε και τα λαχανικά, τα οποία στην ουσία σερβίρονται με το συγκεκριμένο φαγητό. So we are just going to cut just a few pieces from the yam. What is the name of this? This is yam. It's Yam. a tuber. It's a tuber like the kolokasi, but it's different taste, Similar. different texture. Ναι, ναι, sure. Yeah. Like kolokasi is The kolokasi is soft. soft, yeah. So This is we too will hard. just, yes, it's really hard. But you So we remove just, the skin yes, you remove easy. the skin Okay. and you cut it.
when it's cooked, it gives flavor? No, Nothing? no. Nothing. It's just like the plain. kolokasi, yes. Okay. So we Λοιπόν, just σε put it inside. νερό. Do you put any salt in the water? No? It depends. I usually like it a little bit with a little bit of salt because it Okay. makes the flavor better. I will put a little bit salt Thank you, chef. So, because Maureen, do you also cook Cyprus food? Or do you prefer Cameroonian? I prefer Cameroonian because, unfortunately, I'm not very curious with cuisines. I would have said otherwise. I would have Because you like to experiment with mixing things and creating something new. with ours because I don't eat a lot of things, but I love the macaronia food. No, I don't like sweets, so this is the kolokasi. this is It seem like ours. We call it the cocoyam. It seems like what you have here, but it's a little bit rose color. Yes, Just a little bit rose. yes. This one you have to cook it really well. This is something that you have to cook really well because if you don't cook it well and you eat it, it's itchy. It's okay. It has a itchy. funny texture. It's a funny texture on your... Not only a funny texture, but you really have this itches right down to your throat. It's very uncomfortable. Okay. Λοιπόν, έλα. I'll cut it in Cut in, yes. Yeah. so that it cooks faster. Rambra. There. I will make the other type. It's different, this one. Yes, this one. See, is the white one. This one is rose. They're dying. Let me see. Okay, we are almost there. Almost. Almost. So in few minutes. Yes, you can just step back so that Seconds. the smoke does not. Εντάξει. Finish the vegetables and we make the onions. Λοιπόν, και αυτό είναι διαφορετικό. Αυτά είναι roots τώρα που κάνεις. Είναι root, είναι, isn't it? Yes, Ωραία. these are roots. Και πάμε σε άλλο πράγμα όμως. Να μας εξηγήσεις την μπανάνα, τι μπανάνα είναι. Το banana δεν είναι banana. Δεν είναι banana, είπαμε. Μπράβο. Το ονομάζουμε Πάρω και εγώ να δω. plantain. 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 Ωραία. Πάρε It's ένα. like πολύ σκληρό, it's the same family like the banana, but it's not the banana. It's hard. It's more tough. You know, this is one of the things that the doctors in my country would actually advise people with the diabetes to eat. In this How? state, they can roast it. They can roast it on the fire or they boil it and eat it. It's really good for them. I don't know how, but all the doctors, they always benefits. recommend it for the patients with diabetes. So after shula we eat one piece of Yes. of this. Actually, there's a way that they roast it. You find it in all the streets. They just peel it, and on the charcoal, you roast it slowly. Έχει δίκιο η Μωρήν ότι δεν έχει καμία σχέση με την Δεν μπανάνα. μυρίζει σαν Καμία μπανάνα, σχέση. καμία σχέση. No. Ούτε μυρίζει, αλλά ούτε ακόμα και το αυτό. Είναι, είναι texture. σκληρό σχετικά. Very hard. Ναι. Και δεν είναι γιατί είναι ομοπράσινο, είναι έτσι το... But amazingly, when it's ripe, it's as sweet as a banana, and it's so soft. Yes. Okay. The thing You is, can eat it raw? no. No. It has this stuff Yeah. that is so sticky. It's uncomfortable. You cannot eat it. Okay. Even though there are some people who eat it. Εντάξει. Let me Και try our oil again to see. έλα It looks lighter now in the Okay, pan. Okay. this is what we're looking for. Μπράβο. So Λοιπόν, since it's very hot, να βάλουμε το κρεμμύδι τώρα. No, We we're- wait just to be a little bit because down. if we put it Εντάξει. in directly, it's going to burn. Okay, so we So wait. just leave it I there. want you to explain us the other vegetable that's This wrapped other in the, vegetable, this leaf. the bobolo. Popolo. Bobolo. Yes. Και εν τω μεταξύ, This- Το δείξουμε είναι... μα τι να δείξεις αυτό το πράγμα εδώ. Είναι μεγάλα κομμάτια. Ναι. Κοίταξε. This is a staple. This is something that we eat with everything. And you can find it basically in almost all the parts of Cameroon. Why? Because you don't really need a particular condition or fridge to store it or to preserve it. Right. It has a very strong smell. Why? Because you have to soak the tuber, which is the cassava, in the water for 1 week. I mean, covered without changing the water because we like this flavor. Yes. And when it's ready, you just wash it. And now it's cold, I cannot eat it. We have to make it warm. It's my food.
Next time when I'll eat Cyprus food, I'll do it. It reminds me of... It reminds me of cheese. It smells like cheese. Exactly, because cheese is fermented and this one is also fermented. Oh, you don't have to take it out of the leaf. Okay. This one, it has already been cooked. Okay. So they prepare it and they cook it, and you just have to, you can heat this one up in the microwave, actually. But so you leave the leaf on for you what leave reason? the leaf on to preserve it, to keep it. The shape? Yeah, no, just to preserve it. Okay. These leaves, they use it. It's humid, doesn't it? Yes. This particular leaf is used to cook many things that we don't need the fridge to preserve it. I see. And it has a particular flavor that enhances the flavor of the actual content. So this one we are going to heat it up in the microwave. So I think we have all the other guys in the pot. And this one we are just going to heat this little piece. Yes, and I think our oil is ready. Put the onion. Yes. And a little pinch of salt. Ωραία. Θα το βάλουμε εδώ τώρα να γίνει πολύ μαλακό ή όχι. Sorry, έχεις δίκιο. Έλα άλλο. Γιατί όμως... It's going to change the color and the flavor of the food. The flavor. It's going to change the flavor. Yes, sure. I agree. So, the flavor change a little bit. Yes. The color, συγγνώμη. So when we sweat the onions... Anyway, αυτό τώρα εδώ θα γίνει μαλακό και το βάλουμε εδώ. Αυτό πρέπει να γίνει μαλακό για να το φάμε. Μαζί με αυτό. Ακριβώς. Εντάξει. Γι' αυτό να μην περιμένουμε να τελειώσουν όλα αυτά. Πάμε να δούμε ένα φιλμάκι τώρα με χορό. Πολιτιστικό χαρακτήρα. Χορό από το Καμερούν. Όχι επιτόπου, στο Καμερούν. Στο Καμερούν να πάμε. Πάμε να δούμε. Καλό. I'm surprised. I'm sorry. Ναι, επιστρέφουμε. I'm surprised for Maureen that this life is actually different than our life. Completely, isn't it? It's a lot simpler. It's very, very simple. You wake up, you go to your job, you go to the market, you get your fresh goods, whatever you want to cook, you go home, you cook for your family. That easy. Okay, but you choose Cyprus anyway. So, the vegetables, the vegetables are ready. And actually, and this... okay, this is the bobolo from the cassava. We have it warm. Yes. And we just basically peel out the leaves. Yes. And then just we put it on the plate. Yes, you put it on the plate and it's ready to eat. And I'm ready to try. Yeah, everybody can For example, if you don't have microwave, where you boil it? Because you said... Usually because we don't have such cold in my country, it's normally, this is eaten room temperature. So we don't need to warm it, but... Να σερβίρουμε και το... Okay. Το λεμονάδι. So... Just put it there.
Λοιπόν, and we put in the middle the main food. Έλα εδώ. Να πάρω εγώ ένα μικρό spoon για να κάνουμε το taste. I'm going to put the chili. Chili, no, just for color. Just for color. And you eat it later. I said from the beginning that I am not eating too much chili. So the Okay. person who loves the chili, I love the chili, but I will not eat the chili. I will not advise you to. taste only the first, the main taste, the main thing. Θέλετε να δοκιμάσετε? Βέβαια. Ρωτώ. Νομίζω προηγείσαι. Ορίστε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Okay. Λοιπόν, να δούμε και τα υλικά καθώς το δοκιμάζουμε, έτσι δεν είναι? Ωραία. Λοιπόν. Είναι πράγματι καυτό. Για μένα Αλλά είναι ως εκεί που μπορώ, νομίζω. Μπράβο, για μένα είναι φανταστικό το πιπέρι. Φανταστικό. Εκείνο που νιώθεις είναι ελάχιστη πικράδα από το λαχανικό. Όμως αυτές οι γεύσεις όλες, οι μυρωδιές, σε κάνουν να γεμίζεις, με λίγα λόγια. Και αυτό το τρώεις με λαχανικό. Yes, you eat it with the vegetables. Και το βασικότερο είναι ότι, συγγνώμη, να δοκιμάσω ένα, ξέρεις, ποιο λαχανικό προτιμάς να δοκιμάσω? Εγώ θα δοκιμάσω μετά. Τούτο, εδώ. Αυτό εδώ, μαζί με αυτό. Έτσι είναι? Ναι. Και πάρω λίγο. Για να δω αν σπάει η γεύση ιδιαίτερα, όχι τίποτε άλλο. Δοκιμάζω εγώ. Τώρα είναι It balances the flavor of the sauce because it's so bitter. Λοιπόν, είναι φανταστικό. Είναι υγιεινότατο. Δεν περιέχει τίποτα το παράξενο μέσα. Η μυρωδιά του ψαριού σου φέρνει κάτι διαφορετικό, κάτι ελαφρύ δηλαδή. Φανταστικό. Thank you. Ευχαριστώ πολύ, Μωρή. Πάρα πολύ. Εγώ μετά θα δοκιμάσω. I would definitely try. Okay, you're welcome. Thank you πάρα πολύ και εσάς, κύριε Πρόξενη, που ήσασταν εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Και θα τα ξαναπούμε, ελπίζουμε, μια άλλη φορά. Of course. Βεβαίως. Έχουμε να ακούμε πολλά πράγματα ακόμα για το Καμερούν. Ωραία. Λοιπόν, τα λέμε ξανά την επόμενη φορά. Καλό απόγευμα να έχετε. Πριν φύγουμε να πούμε ότι το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία Αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Τα λέμε.